Hello, myself Pramod Gharat from NM Joshi Vidyabhavan Goregaon, Raigad. Hearty welcome of you. Last sessions we have learned about the introductions of the textbook. Now, in this session today we are going to learn the role of the activity sheet, means new evaluation pattern of our English activity sheet. If we considered about the 9th and 10th standard, the role of the activity sheet is the same. 9th standard is the base of the 10th standard, and you know that if we considered about our student, every student is unique and special. You have divergent way of thinking. Now you students are moving into the 21st century with all types of exposure to social media, and you are doing the things practically. So through the activity sheets we are going to develop your creativity and critical thinking. If we considered about the activity sheet from the 5th and 8th standard, in these activity sheets you have developed your skill. Now in these activity sheets we are going to develop creativity and critical thinking. Dear student, now it is the time to change the way of thinking. I know that we are learning English as a third language. If we compare to the English medium school, they have developed their communication skill a lot. They think critically. Now it is the time to change our way of thinking, and this is only possible with the help of our changing the way. Question paper is based on the different activities, so that you don't have any stress and tension. In this activity sheet there is a skill, means that is called life skill, and this life skill needed for 21st century. The new internal, means oral and written evaluation pattern, and this internal and oral evaluation pattern will check the skill of competencies. So the activity sheet, or the role of the activity sheet in this standard, is very very important. The activities in the course books are based on the constructivism. Constructivism is Jnana Rachnavat. Every student has scope to use your knowledge, your language. You have to make the concept clear through this linguistic skill.
You have to develop your personality. You have to face the activity sheet with the confident, no doubt, and definitely you will face the activity sheet with confidence. You are develop the skills from ninth and 10th standard, and also you are going to develop the competencies in this standard, so that keeping the above objectives in your mind, it is very compulsory to know the evaluation pattern and the role of the activity sheet in this standard. So, dear friends, you should try to understand about the our activity sheets, new evaluation pattern, and our English course book, means my English course book standard 9 and my English course book standard 10. Whatever you have going to face in the activity sheet, all these things, all these skills, all these competencies are given in your course book, so that don't be frightened, don't be worried. You will easily understand this new evaluation pattern of English and the role of activity. Thank you very much. Now, in this session, just we have discussed about the role of the activity sheet and new evaluation pattern English. In the next session, we will try to understand the activity sheet detail. Okay, म्हणजेच आपण या सेशनमध्ये इव्हॅल्युएशन पॅटर्न आणि ॲक्टिव्हिटी सीट, ही ॲक्टिव्हिटी सीट किंवा हे नवीन इव्हॅल्युएशन पॅटर्न विद्यार्थ्यांसमोर आणण्याच्या पाठीमागची कारणं आपण पाहिली, आणि त्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे वी आर लिव्हिंग इन दी 21st century. Social media is exposure. We are doing the things practically. म्हणून आपल्याला आता आपल्यामधली जी क्रिएटिव्हिटी आहे किंवा जी क्रिटिकल थिंकिंग आहे ती वाढवणं गरजेचं आहे. आपण कोणत्याही प्रकारचं टेन्शन न घेता किंवा स्ट्रेस न घेता ह्या ज्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत, अतिशय आत्मविश्वासपूर्वक, मीन्स कॉन्फिडंटली सोडवायच्या आहेत. आणि निश्चितपणे ह्या ॲक्टिव्हिटीज तुम्ही कॉन्फिडंटली सोडवणारच, कारण इयत्ता पहिलीपासून ते 10वीपर्यंत आपण इंग्रजी विषय शिकत आहात, आणि इयत्ता पहिलीपासून 8वीपर्यंत आपण ज्या स्किल आहेत त्या स्किल आपल्या डेव्हलप केलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये आता फक्त कॉम्पिटन्सीज म्हणजे स्टडी स्किल, लँग्वेज स्टडी, या प्रकारच्या ज्या कॉम्पिटन्सीज आहेत त्या कॉम्पिटन्सीज ॲड केलेल्या आहेत. न्यू इंटरनल अँड ओरल रिटर्न इव्हॅल्युएशन पॅटर्न आपल्यासमोर आलेला आहे.
तर आपण नंतरच्या सेशनमध्ये बघणारच आहोत. आणि आपण कोर्स बुक आहे, तो कोर्स बुक ज्ञानरचना वादावर अवलंबून आहे. म्हणजे आपल्याला हा जो कोर्स बुक आहे इयत्ता 9वी आणि इयत्ता 10वीचा, तो स्वतःहूनच अभ्यास करायचा आहे, सेल्फ स्टडी करायचा आहे. जे शिक्षक आहेत ते तुम्हाला गाईड म्हणून काम करतील, मोटिवेटर्स असतील, ते गाईड असतील, ते एनकरेजर असतील, तुम्हाला एनकरेज करतील. तुम्ही सेल्फ कॉन्फिडंट निर्माण करून हे सर्व पॅटर्न किंवा आपले जे कोर्स बुक आहे ते कोर्स बुक समजून घ्यायचं आहे. निश्चितपणे हे जे ॲक्टिव्हिटी सीट्स आहेत ते ॲक्टिव्हिटी सीट्स तुम्हाला आवडतीलच आणि तुम्ही ॲक्टिव्हिटी सीट कॉन्फिडेंटली सोडवणारच. धन्यवाद.